Okay, let's proceed. The following question that we had in the exams had to do with the reasons for cultivation of rows of trees in this region. Nou as jy mooi kyk, dan gaan jy sien dat hier is 'n ry bome hierso. En hierdie ry bome, daar kry ons 'n plaas. En die vraag is nou maar, hoekom kry ons nou hierdie ry bome hier in hierdie gebied? Nou dis eintlik 'n baie maklike vraag. Now, let's have a look at the reasons that you could have supplied for this answer. The first reason is it's a windbreaker and it prevents soil erosion. En dit is baie belangrik, dat as so gou jy reguit lyn bome sien rondom plase, dan moet een ding deur jou kop gaan, gronderosie. Dat hierdie boer het hierdie ry bome daar aangeplant om eintlik die wind te keer sodat sy grond nie kan erodeer nie. And then of course it's also for beautification. Dit kan ook daar wees om natuurlik die omgewing daar rondom die plaas so 'n bietjie mooi te maak. So these are the reasons why you get that farmers plant rows of trees right around their farms. So people, these things you must notice, not only on the maps, but if you are traveling I've traveled through Stellenbosch now, I've traveled through the rural areas, and we've seen lots of rows of trees on my way this way. So you've got to recognize these things as you travel through these rural areas. 'n Baie interessante vraag wat gevra was, het te doen gehad met strome wat stadig vloei. Nou kom ons kyk net gou na hierdie vraag 3.1.6. The streams in block E3 are flowing fairly slowly. Quote evidence of this map to support this statement. Nou, ek het hier vir blok E3 vir julle vergroot hierso, en nou vra ons die vraag maar, hoekom vloei die strome baie stadig hierso? Baie belangrike, interessante vraag ook wat ons hier het. So kom ons kyk net gou na die moontlike antwoorde wat ons hier het. Die eerste ding is kontoure. The contours are far from each other. Dit is ver van mekaar as, in other words, you've got a gentle slope. As jy kyk hierna, dan gaan jy sien dat hier is in elk geval in hierdie hele blok, kry ons net een kontour. So dit beteken dat hierdie gebied is verskriklik gelyk. En toe ons geomorfologie deelsaam met julle behandel het ons gekyk na vloeitempos van riviere. En dit is die aanduiding hoe vinnig 'n rivier vloei, hoe vinnig, hoe naby of hoe ver jou kontourlyne van mekaar af is. Baie belangrik. So you must have to look at your contours for a gentle slope. Then you can be able to see that your streams are flowing slowly. Die volgende een is 'n dam. 'n Dam. Nou, wanneer 'n damwal daar gebou word, dan blokkeer die damwal mos nou eintlik die water wat binne in die dam vloei. And what happens to the velocity of the water? Wat gebeur met die vloeisnelheid? Dit neem af. So die dam wat hier gebou is beslis 'n aanduiding dat hierdie stroom wat hier vloei, se vloeitempo baie gaan afneem as gevolg van die dam wat daar aangetref word. En die laaste ene wat aanvaar was die feit dat ons 'n moeras kry. Just as your dam, if a river flows into a marsh, then the velocity of the river is definitely going to come down. Die vloeitempo van 'n rivier gaan baie afneem. So hier is 'n baie interessante vraag, maar weer eens, jy sal nie by die antwoord kom as jy nie weet waarna om te kyk nie. You must know what must I look to get to the answers. En daai vraag, as jy daai vraag vir jouself oor en oor vra terwyl jy besig is met jou vraestel, dan sal jy sien hoe maklik jy eintlik by sommige van die vrae se antwoorde behoort te kom. Question 3.1.7 had to do with recreational activities. And the question that they asked them was that Crombie, there's no in hierdie omgewing, Crombie, is often visited by local tourists. Name 2 recreational activities that these tourists engage in during their stay at this resort. Nou, ek moet vir julle 'n waarskuwing gee vir hierdie vraag. Hierdie vraag het van die kandidaate het hierdie vraag baie swak beantwoord. Omdat hulle het nie gepraat van die ontspanningsaktiwiteite nie. I'll explain that as I go on. Kom ons kyk net gou na hierdie ontspanningsaktiwiteite wat hier aangetref word. The recreational activities that we find here. Firstly, we've got a hiking trail there.
Jy kan nie skryf daar's 'n voetslaand pad nie. Dit is nie ontspanning nie. Hiking is not a hiking trail. That is the problem that we had. Camping in the holiday resort. En dan natuurlik, if we have a look at the sea, it could be used for boating, surfing, swimming, scuba diving, fishing and so forth. And of course your beaches could be used for sunbathing, beach volleyball, beach soccer and anything else that you wanted to add that was acceptable would have been marked correctly. So dit is die verskillende, sal ons sê, ontspanningsaktiwiteite wat ons hier kry. The following question had to do with the sustainable development of the coastline. Now, let's have a look at the sustainable development. Dit het hier gegaan, dat wat baie belangrik was, dat dit hier gegaan het om die volhoubare ontwikkeling van die kus. Nou, wat hier ons eintlik hier sê is, jy kan nie hier by die kus kom en net loop staan en bou en goed wegneem en wat ook al nie. So let's run through this very quickly. What could have been done? Remember that you actually only had to mention 2 of these in the exams. Kom ons kyk gou vinnig hierna. Use indigenous knowledge in building. Avoid overdevelopment. Beskerm die seelewe. Avoid deforestation. Beskerm die sandduine. Use local labor. Huise moet by omgewing inpas. Maintain nature reserves. Goeie infrastruktuur. Development must follow contour lines. Dis om erosie te werk. Public awareness programs and legislation. Nou as jy vinnig kyk na hierdie storie, dan sal jy sien dat hierdie goed werklik gedoen kan word om 'n volhoubare ontwikkeling daar by Paradise Beach uiteindelik te volmaak. Then a question that was very badly answered had to do with the Faro method. Now, if we have a look at the Faro method in question 3.1.9, there are 2 advantages of the Faro method. Now, what happens? Let us have a look at the Faro method. I've just put here a diagram and a photo of the Faro method. What happens is the water comes in here, there's a lot of furrows here and the water flows through the furrows en so word hierdie hele plek besproei as jy kan kyk na die foto daar. Nou wat is die voordele daarvan? Hier het ons dam, daar loop, here's die voortjie, there's the furrow and here in this region we have our Faro method. So kom ons kyk wat the Faro irrigation method. Wat is die voordeel daarvan? Firstly, it's cheap, hy's goedkoop. Hy het nie baie aandag nodig nie. No machinery is needed. Geen tegniese kennis is nodig. Flow of water is easily controlled en minder verdamping vind nou uiteindelik in hierdie gebied plaas. So the Faro method, your advantages are quite easy like that. This one was also a very easy question. Why was area X not inhabited by humans? Nou as jy kyk hierso, hier's geen bebouing, niks nie, hier's nie eens landbou, niks wat hier aantrek nie. En die rede is, hoekom? Nou dit is baie maklik. The reason has to do with the swamps and the marshes. Die vleie wat daar aangetref word, die moerasse. It's a wetland, hy word beskerm, it's a protected area. You get unstable soil in this region. And of course your insects, die muskiete veral, wat 'n geweldige probleem vir ons hier gee. Hierdie een is ook baie maklik. On the orthophoto map, they ask what landform is represented between 3 and 4. What landform do we find here? Now, if they ask you that, let's have a look at this. Here I'm putting in the contours. Here we see 180 and here 140. So what's happening here is that the contours bend towards higher contour values, and that way we get a valley. Kontoure buig in die rigting van die hoër, kyk daar, hoër kontourwaardes en daarom word dit 'n vallei genoem. Ek moet ook daar byvoeg dat remember the opposite direction can also be examined, and then when it bends down to the lower contour values, then it's called a spur. Dan word dit 'n uitloper genoem. Nou 'n vraagie wat gevra was om die nedersettings Wavecrest en Humansdorp met mekaar te vergelyk. Nou kom ons kyk net gou hoe word hy vergelyk. You had to compare the street pattern and the flow of traffic. Now again, this people, hierdie kom weer eens uit jou kennis wat jy in vraestel 1 moes gehad het. Your content. Okay, so let's have a look at this. If you have look at Wavecrest here, look at the street pattern there, and at Humansdorp, look at the street pattern there, then definitely you've got here a rectangular one, and here you've got your irregular, your onreëlmatige ene. Nou, wat belangrik is wat jy moet weet, is dat by hierdie ene vloei die verkeer baie vinniger. And here you're going to have your congestion because your flow of traffic is going to be much, much slower. Now, if we have a look at the name of the street given for the R102,
Here's the R102 going there. Now, this was again 'n orientation one. En as jy kyk mense, daar op die ortofoto, daar loop die straat. Die straatnaam gaan op die ortofoto wees. Nou goed, daar loop die straat en daar kry ons die naampie daar en dan sien ons daai is Voortrekkerweg wat nou uiteindelik daar aangetref word. So dit is baie belangrik weer eens dat jy moet kan oriënteer tussen jou kaart, tussen jou topografiese kaart en die ander een, die ortofoto kaart. Now people, the GIS questions. Let's have a look at the GIS question asked. The first one had to do with point, line, and area or your polygon. People, you must know your key. You must know in your keys which ones are points, which ones are lines, which one are area. So have a look at the question paper. They've given you a certain block. En mense asseblief, as hulle die vraag vra, jy mag nie buitekant daai blok beweeg nie. Want wat het hulle gevra? Daar's die polygone waar daar is. Daar's 'n dam by A. Daar's 'n straatblok. Daar kry ons by C ontspanning. We've got our cultivated lands. We've got our build-up area. We've got an excavation there. En daar kry ons 'n skool. Nou 'n skool kan beide 'n punt sowel as 'n polygon wees. Want as jy 'n groot skool met 'n groot speelgronde of skoolgronde kry, dan gaan hy eintlik 'n polygon word. Now if you have a look at the lines, that's very easy. We've got our road. Ons het strate, ons het ons kontoure, we've got rivers, we've got farm boundaries, rye bome en 'n hiking trail. Those would be all our line ones. Nou die attribuutdata wat hulle vra, heel eerstens hulle vra definieer dit. You must define it. Now this is descriptive data. Dis beskrywende data. Nou wat ons het hierso is, hier het ons die N2 en die vraag wat hulle gevra het daar is, you must name one attribute of the N2 in block A2. Nou kom ons kyk nou gou vinnig. Firstly, it's a national road. It's a freeway, it has many lanes, it's a tarred road, it has off and on ramps, the road is level, the road is straight. All those would be attributes of the N2. Then a very interesting question was asked regarding data integration. Now, before you can answer a question, you must know what is data integration. Data integration is the combining of different types of data for decision making. Met ander woorde, ons het hier te doen met verskillende datas wat iemand moet gebruik voordat 'n ingeligte besluit gemaak kan word. Nou, die vraag is, hier is geen plaas en hier kom 'n boer vir die eerste keer. Here's a farm. He wants to start farming here. What is he going to consider? Kom ons kyk net gou daarna. Heel eerstens is daar vrugbare grond. Tweedens is daar water. Is daar hoe lyk die relief? Is daar infrastruktuur? Is daar 'n vervoer? Dit lei natuurlik in die mikroklimaat van die omgewing. Now look at these six things. When a farmer wants to start farming here, it's very important that a combination of all these six factors will be used to determine that. Then 4.4 people, GIS allows us to use thematic layers. Now, hulle vra watter tematiese layers was op Humansdorp gebruik. Kom ons kyk net gou baie vinnig daarna. Heel eerstens, daar was relief kenmerke, drainering, land use, infrastructure, vegetation, and social factors. All these things were used on the map of Humansdorp. And what's very important, people, in our second telematic broadcast regarding the use of color on maps, remember the R, the D, the I, the S, the E, each color represents a different thematic layer. So go back to that and see what can be done there. Ons laaste vraag het te doen gehad met die gebruike van GIS en wat ons gekry het dat hier het ons 'n winkel, lyk nou ja 'n jongmenswinkel, the hip hop joint. What can be used? How does the company, how can he use GIS to locate their shops there? Let's have a look. Heel eerstens, they want to see if there are similar shops in the region. They want to know, hulle wil weet wat is die inkomste potensiaal van die mense daar. Want as hulle weet dit, dan weet hulle, kan ons dierklere daar sit of moet ons goedkoper klere daar hê? The population density, of course. 'n Winkel moet weet hoeveel mense is daar. Toeganklikheid, baie belangrik, kan my winkel bereik word? The population demographics, how many young people are there? How many older people are there? If there are young people, the type of clothes that we are going to stock. Dan misdaad, baie belangrik. Hoe is die misdaadsyfer in die gebied? And is there open land available? Now, all these things, the hip hop joint company would consider that they get this information from our GIS to eventually place their store at this place. Now, people, thank you very much for paying attention. That's it for our broadcast regarding the second question paper, and I hope that this discussion will help you for future map work question papers. Thank you.